Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider. Phương Thảo và Bảo Huy xin chào mừng quý vị đã đến với số thứ 3 của chương trình Việt Nam Street Insider. Đây cũng là một số rất đặc biệt, kết thúc một năm và bắt đầu một năm mới. Rất cảm ơn quý vị đã yêu mến chương trình trong 2 số đầu tiên. Thảo biết rằng rất nhiều quý vị mong chờ chương trình sẽ có nhiều video hơn nữa để cập nhật những thông tin và kiến thức cần thiết cho nhà đầu tư. Và thật sự là Thảo cùng ekip của chương trình cũng đang nỗ lực để ra nhiều số hơn nữa trong thời gian sắp tới, và sẽ có nhiều khách mời vô cùng thú vị sẽ góp mặt cùng với chương trình để chia sẻ những cái bí quyết đầu tư của họ. Xin quý vị hãy đón xem nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với chương trình ngày hôm nay. Bữa giờ đó thì Huy có thấy là mặc dù là thị trường của mình có hồi phục, nhưng mà thực sự là cái tin xấu cho cái tin vĩ mô thế giới thì nó vẫn có nhiều cái tiêu cực. Ví dụ như là cái tình hình là Fed chứ là vẫn tăng lãi suất, rồi cái cuộc chiến của Nga với Ukraine thì nó vẫn cũng chưa biết khi nào cho nó sẽ đến hồi kết. Rồi có nhiều cái đơn hàng của những cái nhà máy đó, cho nên họ lại bị giảm đơn hàng đi. Thì như vậy thì liệu chúng ta là có nên lo lắng về cái thị trường vĩ mô như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán chứ là trong nước không ạ? Chị nghĩ là cũng có rất nhiều nhà đầu tư cũng có cái câu hỏi tương tự như vậy. Thì theo như chị hiểu là cái ý của Huy nó sẽ bao gồm là hai cái vế chính. Vế thứ nhất là Huy muốn hỏi rằng là cái tình hình kinh tế vĩ mô trong cái năm sau thì nhiều cái chuyên gia nhận định là nó sẽ như thế nào, và cái kinh tế vĩ mô của thế giới nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế Việt Nam, và cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đúng không? Dạ đúng rồi vậy đó. Nói về cái khía cạnh mà vĩ mô thế giới thì có lẽ là chị sẽ mời Huy và quý vị khán giả sẽ cùng nghe ý kiến từ hai chuyên gia của investing.com. Thảo xin giới thiệu với quý vị ông Bharani Krishnan, một cái nhân vật kỳ cựu của những cái hãng thông tấn quốc tế. Ông đã phụ trách mảng rủi ro chính trị tại hãng tin AFP trước khi chuyển sang Reuters. Tại đây thì ông đã đưa tin về thị trường hàng hóa trong vòng 21 năm, và sau khi rời khỏi Reuters thì ông đã chuyển hướng sang quản lý chiến lược nội dung cho các công ty hàng đầu về cải tiến kỹ thuật số và tài chính. Và người thứ hai là anh Jesse Cohen, nhà phân tích tài chính cấp cao tại investing.com, chuyên về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Anh Jesse cũng đã được trích dẫn và giới thiệu trên các phương tiện truyền thông tài chính nổi tiếng, chẳng hạn như là Reuters, Wall Street Journal, Business Insider và Newsweek. Các ấn phẩm khác cũng đã trích dẫn anh bao gồm là New York Times, USA Today, Guardian, Forbes và San Jose Mercury News và nhiều ấn phẩm khác. Chắc là xin nhờ bộ phận kỹ thuật nối máy đến ông Bharani và anh Jesse ạ. Hello from Vietnam. Bharani, hi Bharani and Jesse. Thank you for joining us at a very special episode, the Year-End Union. I would like to start with Bharani first, if you don't mind. Before we discuss about the trend of commodities price in 2023, let's look at a very volatile year of commodities, especially energy. Do you think energy price soaring was the culprit to blame for the high inflation in 2022, or the opposite? I think the seeds to the inflation were planted during the pandemic, from the mega billions or trillions of dollars of government spending and other relief that was meant to be pumped into the economy. I mean, what happened on the spending side was inevitable. To me, I don't think any policymaker had a blueprint to deal with this economic collapse that came out of the pandemic. This once in a lifetime incident, this virus. That said, of course, from all that pumping of funds that went into the economy,
From there, the inflation took a life of its own. Their own market started pricing commodities higher and higher in anticipation of the demand that was going to come from all the reopening of the economies that were under lockdown and everything. Around the same time, you begin to have the supply chain disruptions that came out of those lockdowns, and the other curbs that were placed on the economy. Here's where oil started becoming a favorite speculative vehicle of the markets, because oil is such a dynamic commodity, right? It's virtually impossible for you to sustain without energy, and oil is such a huge component of energy, right? So what happened was the producers in OPEC were also eager to try and get the market back as quickly as possible to the pre-pandemic highs or the 2019 highs. So they already had in place an agreement that they brokered at the height of the price collapse, when oil went down to as low as went to minus $40 a barrel for US crude at one point. That's how crazy the whole sell-off was. And then, of course, the Trump administration at that time tried to help OPEC to get back on its feet. And the resultant of that was the huge production cut, which was began by taking off like 10 million barrels per day from the market. So as the demand started actually recovering sometime towards the end of 2020 onwards, and then started to continue recovering through 2021, OPEC kept slashing production. They didn't stop. And oil prices kept climbing higher and higher through 2021, although they did not yet reach the highs that we saw in 22. So this was almost like a recipe for disaster, at least for the consumer, right? So it started adding heartily to inflation. So if you ask me, yes, soaring energy prices are to blame for the high inflation we have had, at least since late last year, through OPEC's continued production cuts. Of course, OPEC has its own reason why it's doing what it's doing. They're trying to protect their interests. But on the consumer side, if there was more oil that came onto the market, definitely prices would have been lower. So it's a kind of a push and pull, right? But yes, energy prices certainly contributed heftily to inflation, in my opinion, in this past 1 year at least. Although the seeds to the inflation itself were planted during the pandemic. It's never obvious about the trend of any asset class. However, there is a fierce argument between the bulls and the bears in the commodities market. On one side, the bulls believe that the super cycle of commodities will continue in 2023 with the scarcities of raw materials from oil to natural gas and metals. On the other side, the bears want that the possibilities of a recession poses a threat to commodity price. So what would be your long-term view over the commodities market in 2023, and which side, bull or bear, do you belong to, and why? You left out something very important, and that's the weather in this part of the world, at least. Okay, I think one of the biggest deciders of commodity prices in the coming year, or at least in the early part of 2023, is going to be the weather. And whether in the northern hemisphere, you're going to get a very cold or mild winter. A very cold winter, and currently all indications are that we could have a polar vortex kind of a breakout. The last time we had a polar vortex, a real big one, was in 2014, 8 years ago. So the indications at the moment is we could have a polar vortex as early as the next week or 2 weeks from here. And that could really send prices of natural gas rallying from the end of December through early January. Weather forecasters are anticipating some 500 billion cubic feet of gas to be burnt for heating purposes, over the next 3 weeks.
If you compare that 500 BCF or billion cubic feet that's been forecast for the next 3 weeks, the amount of consumption, with last week's 50 billion or 50 BCF, that's 10 times more over the next 3 weeks. That's one of the reasons why natural gas has persistently traded at between $5 and $6 per MMBTU, or million British thermal units, million metric British thermal units, MMBTU. So between $5 and $6 MMBTU, natural gas has been trading, and it has even reached $10, 10 MMBTU earlier this year, a few months ago, and on the perception that US storage of natural gas will be inadequate to keep up with the heating demand that we are going to have in the United States towards the year end for winter, And this pricing we're talking about at the moment has not yet even included Europe's energy needs yet, The understanding, at least so far, is we are supposed to meet part of the US is supposed to meet part of Europe's need for heating for LNG supply, right? So if we have a major rally in LNG here, then that could, have a spiral effect, to heating oil, which is a byproduct of oil. Of course, European gas prices are going to take their own life form because they always run ahead of the market, the US market and everything. So you could revisit the record highs of 2022, or maybe even set new records for 2023 in Europe, in terms of energy pricing. And that Europe has completely cut itself away to be independent from Russian supply. Could the super cycle in commodities resurface in 2023? That's a good question. I suppose it's possible if we have, but we need to have one thing, and that's that we need to have more supply side constraints alongside demand. And why I say supply side constraints, that's because we are not so sure about demand based on your question itself, because demand now could be hinged on whether there's going to be a recession. And if there's a full-blown recession that hits in Europe and eventually the US, then demand becomes more suspect, right? Of course, there's no proof as of now what the likelihood of that recession is. There are a lot of theories going around. Some people can't even agree on the definition of a recession, although the commonly accepted global norm is that 2 straight quarters of economic decline, is the textbook definition of a recession, But then again, there are lots of economists who have the different ways of, calling a recession, But if there is a recession, we're going to need some hard numbers, and then those hard numbers have got to come from the EU first, in the European side, right? If truly a deep slowdown hits the West, it could have a trickle effect on the rest of the world. The central banks, from the Fed to ECB and BOE, are now all focused on fighting inflation. The consensus seems to be that the central banks will over tighten, before they, decide to loosen up, What we have seen so far last week, the so-called much awaited pivot, we're talking pivot. So finally, the much awaited pivot has happened, So we went from 75 BPS here to 50. And looks like we are in concert, almost beautifully syncing with with Europe, in terms of what the BOE wants to do and what ECB wants to do, right? So at the moment, this looks like the norm, the 50 BPS. Big question is whether in February you get 25 for the Fed, But in the event, for any reasons, inflation remains sticky. We had the first meaningful drop in inflation, of course, from June's high of 9.1% on the annual rate on the CPI.
We came down to 7.7 by October, and then from that 7.7, we came down another 0.6% in the latest reading. So now we are at 7.1. So you're talking about a 2% drop on the annual rate from June to November over a 5-month period. So you're talking about a steady decline of 0.4%. So if, let's just say, we go very conventionally and we keep applying that same rate of decline of 0.4% a month, again, common sense then tells us that by the end of next year, we could probably take another 4% off the headline inflation number. And if we do not raise rates any further and just keep them where they are, then perhaps the entire inflation pain that came out of the pandemic is more or less neutral at that point. It comes to almost near the Fed's target of 2% or maybe slightly higher than that. The question is, what happens between here and then? that projection, right? Along the way, what's going to happen to the economy? And if the economy, for any reason, seizes up, from all this rates, and there's some kind of a contraction on the demand side, then inflation will fall very much faster. And how quickly the central banks, try and adapt to that. To give the central banks credit, yes, I agree that they kind of slept at the wheel, especially the Fed. They took a while to react, and probably a little longer than what they should have. The argument was that there were still a lot of federal programs that were running on the pandemic, and they wanted all those things to expire before they started raising rates. But whatever it is, the situation got a little out of hand by the time they started raising rates. So we were really behind the curve. Now we seem to have caught up to some extent, but not enough. It's still a lot. Fed. Jerome Powell is completely right. I mean, it's totally right. We still have a long way to go on this game. At least another year. So in the meantime, if a recession hits, then commodity prices are certainly going to be impacted on the kind of like lower end rather than the higher end, right? So that's my thinking. Am I a bull or a bear? I'm actually a bear on energy and oil. It's a well-known thing in a lot of my writings, and I make no apologies of that, because at the end of the day, for me, the consumer is king, right? And for the consumer, high oil prices is a cost on the economy. High energy impacts everything we do in our lives, right from the coffee that we have. You go to Starbucks and the barista makes the coffee. They need energy to make the coffee, right? To filling up the tank in your car, everything, whatever you think of, you turn on the lights at home, everything you do that, it's energy. So when a commodity like oil keeps going higher, right? To me, there's only one industry that benefits from high oil prices, and that's the oil industry itself. And for every other industry, it's a cost. So for me, I've always maintained that this is one commodity which you cannot allow for it to go spiraling in the same way that you can do with, say, gold. You see, we consume, the average population of the world, global population, consumes gold kind of as a luxury product or as an investment. You can live without gold, but you cannot live without oil. So that's the reason why I'm always an advocate for lower oil prices. And a lot of the columns and pieces that I write, I get a lot of pushback from the readers. Why are you so bearish, and why are you this and that? You always find a way to make your columns sound bearish and all that. And I said I make no apologies for that, because I write from the concern of
for the economy, for the welfare of the economy, which we are all depending on, right? If the economy collapses, it's going to be pain for everybody, not just the poor guy, right? So for me, an organization like OPEC is totally in contrast with what the marketplace is all about. The marketplace is supposed to be a free market. It's not supposed to be a band of producers getting together to fix the price of a commodity and then try and slow down, artificially create a shortage in the commodity. I mean, they are looking out for the interests of the producers, no doubt. But at the end of the day, in a free market, ultimately, in a free market, everything will come to some kind of conformity. So it'll all sink at the end. So I think if you allow the market to just perform the way it's performing, and you raise supply on your own individually as necessary, then I think you have a proper functioning economy that works on its own merit, rather than a band of producers trying to get together to decide, what that commodity should be priced at. That's just me. But of course, you'll have a lot of people disagreeing and even venting and ranting at what I'm saying. But that's just me, right? According to you, which commodities will have the best performance in the next year and why? So I think 2023 will be the year of the specialty metals like palladium, which is an auto catalyst, basically for the entire automobile industry. Those gasoline powered cars and all that. Palladium, platinum as well, which is the catalytic converter for diesel powered engines. And then you have rhodium and other specialty metals. Very, very all these metals are structurally low in demand. I'm sorry, low in production, supply. Because of all the problems you have with the mines in Siberia and Russia, and because a lot of it comes from there. And with the war, there was like for a while there was like a complete squeeze on all these things, and I don't think it has really improved a lot. What has happened is demand has fallen, automobile production has slowed, so that's one of the reasons why palladium prices haven't gone to a new record high lately and all that. But they can very, very, very easily hit new peaks. So the specialty metals are those that I think are well set to gain, like palladium, rhodium, platinum. And then, of course, base metals to a certain extent. But I think base metals will depend a lot on whether you have a recession. If you have a recession, then base metal prices are going to probably trend lower. And a recession will, of course, also pull down, because they're all industrial metals at the end of the day, even the specialty metals. And that's why industrial metals. So a recession will probably pull them down. Otherwise, I think the specialty metals are those that stand to gain outperformance. Energy. Before I come to energy, I think one of the reasons why I'm also picking the specialty metals is because it goes back to that theory of supply inadequacy I told you earlier. That's one of the things you're going to need for price support in the coming year. Otherwise, if you have too much supply and you have demand that's down, then it's the market is going to collapse for all these things, right? Firstly, on the energy side is weather first, weather. Because I think Vladimir Putin is also very frustrated with the way the war is going on in Ukraine. He thought he was going to have a victory in 10 days or 2 weeks. February to now, it's already almost 10 months. You're approaching December 24th. Yeah, December 20th, eve of Christmas, will be the 10th month of the Ukraine invasion. I don't think he planned for that long a campaign. He thought maybe 10 days, but now it's 10 months. Nobody really knows
whether a year from now this thing is going to be over. So, and he's also very frustrated with the way the West have all got together, ganged up against him, and the sanctions, the oil price cap, and all the things that are being placed on him. I think there's still a Ukraine premium of about maybe now about 10 to 15%, about 15% in oil at the moment. The Ukraine premium. It was as high as 35% to 40% at one point. There's still a Ukraine premium of about 10 to 15%, at least in oil. So to me, a barrel of WTI, when it goes to about 65 or from 65 to 60, to me, that is the non-premium, non-Ukraine premium price. Thank you very much, Barani. Hi, Jessie. Are the U.S. investor now more bullish or bearish about the U.S. stock market in 2023 based on some popular consensus that you know? Yes, absolutely. Well, I'll tell you, it seems like as of the moment, the consensus expectations for the year ahead are kind of divided. You have those in the camp which believe that the Federal Reserve at some point in 2023 will start cutting rates, meaning the Fed pivot, which everyone is waiting for, will finally arrive. While in the other camp, you have those which believe that no rate cuts are coming. The Fed will continue with its hawkish stance, signaling that further rate hikes are coming, which of course will mean further turmoil, further volatility in financial markets, similar to what we've seen in 2022 so far. So again, if you look at the Fed funds futures rates, it seems that market is getting ahead of itself in pricing a pivot at some point in 2023. So I think the main risk for the year ahead will be, for the Fed and markets to kind of get on the same page, mostly due to the fact that many are kind of discounting the Fed's forecasts and their expectations for interest rates and inflation for the year ahead. So we'll see what that has to do with, of course, the impact on financial markets. As far as I'm concerned, I think we're heading into further uncertain territory. I don't think necessarily that the Fed will cut rates immediately after reaching the peak Fed funds rate. I think the Fed keeps them there for a while a pivot will likely come towards the end of 2023. What are some common motivations of the market in 2023 that everyone is betting on? I actually believe that the U.S. economy will hold up better than some expect. If you look at the data recently, we had a better than expected consumer confidence report yesterday, while the labor market shows no signs of slowing down. While inflation has come back down a bit, if you look at all the other economic indicators, it seems like the U.S. economy is showing resilience. The U.S. consumer remains strong. Even with the rate hikes, the housing market is holding up better than expected. So for the most part, according to what I see, I think the economy is holding up better than some fear. And even if we do see a recession or a slowdown in the economy, I think it will be rather mild, not as deep and intense as some are forecasting. So I think in terms of that, with the U.S. economy holding up better than expected, I think that will give the Fed more leeway to keep rates higher for a longer period of time. What are the top risks that everyone is fear of? Well, for the most part, the main story for the year ahead, if 2022 was all about inflation and the Fed's reaction to it, it seems that for 2023, it's going to be all about the Federal Reserve's rate hike expectations and whether we finally see that long-awaited pivot that many in the market are waiting and hoping for. So the main risk for the bulls and for financial markets in general is that the Fed hikes rates to a level above what the market is currently expecting and keeps them there for longer, potentially through the end of 2023. So if that is the case and we only start seeing a pivot in monetary policy in 2024, then obviously the year ahead
will be rather difficult for markets with the uncertainty on the economic front and rate hikes. It seems like we're heading into 2023 with a very difficult and different backdrop than what we were accustomed to in the past. What could be the industries that benefit the most from the macroeconomic environment next year? Sure. Well, as we've seen in 2022, the most favored sectors, the one that did the best, were energy, defense, and healthcare. With a certain macroeconomic environment combined with the current geopolitical environment as well, I think names in the defense sector and energy sector continue to outperform in 2023, especially at the expense of some of the the high tech growth darlings of previous years. So I think those remain the preferred sectors amid the current environment. Some of the names which I like, of course, continue to be ExxonMobil, one of the biggest energy names in the world, and of course Occidental Petroleum, which has scored a gain of 115% so far this year. Of course, with Warren Buffett taking a stake, and the energy sector, at least in terms of the earnings outlook, continuing to hold up better than expected. Again, same with some of the names in the defense sector. Lockheed Martin, Northrop Grumman, especially as tensions between Ukraine and Russia and the West remain elevated. I think money continues to flow into those sectors. And healthcare, of course, names which, no matter what, no matter what the economic environment is, if we're in a recession, people, of course, will still spend on healthcare. So the names which I like over there are Eli Lilly, Merck, and Johnson & Johnson. And if you look at the downside, I think many names, the non-profitable, money-losing technology names, are probably in for more pain in the year ahead, especially with the Fed continuing to raise rates. So I think, again, you probably want to stay away from that sector until the very least, until Fed Chair Powell signals that a pivot is coming. That's all I need. And thank you very much for joining today. And I wish you and your family a very happy holiday. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure being on with you. Hello to all the people of Vietnam. And happy holidays and happy New Year. Happy New Year. Sau khi nghe ý kiến của hai chuyên gia đó thì Huy thấy về mặt cái vĩ mô năm sau có vẻ là chưa được cải thiện nhiều hơn, chứ là chưa được tốt hơn so với năm nay. Ví dụ như là ông Barani thì ông có đề cập đến cái giá dầu thì nó rất khó để mà nó có thể quay về mức là trước dịch bệnh là khoảng 60 đô cho một thùng, khi mà cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì nó vẫn còn đang tiếp diễn, và cộng thêm là cái thời tiết ở châu Âu hiện nó cũng đang khắc nghiệt. Thì Huy nghĩ cũng như ông Barani là cái giá dầu thì sẽ vẫn có một cái vùng đệm là cỡ từ tầm 10 cho đến 20 đô so với mức 60 đô với những cái rủi ro như vậy. Và nếu như giá năng lượng cao như vậy thì Huy nghĩ cho là cái lạm phát thì nó cũng sẽ khó để mà giảm, và nếu như mà lạm phát mà chưa giảm thì Fed cũng có thể sẽ đảo chiều chính sách của mình để lại tiếp tục là mình sẽ thắt chặt là cái chính sách tiền tệ. Thì chị Thảo nghĩ sao về những cái vấn đề như vậy? Thật ra thì nếu mà nói về câu chuyện vĩ mô á thì mình nói cả ngày cũng không hết chuyện, bởi vì mỗi người thì lại có cái quan điểm về vĩ mô và những cái kịch bản mà sắp diễn ra rất là khác nhau. Hiện tại thì đúng như Huy nói là có rất là nhiều người lo lắng rằng cái recession, tức là cái suy thoái nó sẽ diễn ra ở nước Mỹ. Nhưng mà thực tế nha, GDP của Mỹ cho cả năm 2023 được dự đoán là sẽ tăng 0.5%. Điều đó có nghĩa là suy thoái nó chưa diễn ra tại Mỹ, nhưng mà tại sao rất là nhiều người họ đoán rằng chuyện đó sẽ xảy ra? Thì cái thứ nhất là do vấn đề là Fed sẽ vẫn tiếp tục tăng lãi suất. Và những cái rủi ro về địa chính trị nó vẫn tiếp diễn. Thì cái chuyện mà Fed tiếp tục tăng lãi suất trong quá khứ nó đã từng dẫn đến cái chuyện là recession, suy thoái rồi. Tại vì nền kinh tế trên toàn cầu nó bị phụ thuộc quá nhiều vào các chính sách bơm tiền tệ của Fed đó. Tuy nhiên thì thật ra là trong năm sau á, có thể là sẽ có rất là nhiều thông tin nó tiêu cực, chưa có thể nào mà tích cực ngay. Nhưng mà đó,
chưa hẳn là một cái tin xấu đối với nhà đầu tư. Chưa hẳn là tin xấu hả? Thì Huy nghĩ cho nó đã đang là thông tin nó đang tiêu cực ấy chứ. Huy có nghe đến cái câu là tin xấu là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư chưa? Thế thật sự thì Huy chứ là chỉ có nghe một câu là chứ là tin ra là mình bán thôi chứ chưa câu kia thì có vẻ như là chứ Huy cũng chưa nghe qua. Câu tin ra là bán thì chị cũng nghe nhiều nhưng mà chị cũng không biết ai nói. Nhưng mà cái câu mà tin xấu là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư á, thì là do ông Warren Buffett ổng nói trong một cái bức thư mà ổng gửi đến tờ New York Times vào tháng 10 năm 2008, tức là sau khi mà cái vụ mà Lehman Brothers sụp đổ, tức là cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 á, và nó lan ra khắp cả cái nền kinh tế chung luôn đó. Thì đó là câu nói của ông Warren Buffett. Thật ra thì chị sẽ gửi cái link về cái bức thư đó cho Huy và tất cả các quý vị khán giả ở trong cái phần mà miêu tả của cái video này. Trong đó ông bắt đầu bức thư như vậy nè, là thế giới tài chính là một mớ hỗn độn cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Hơn nữa là những cái vấn đề đó nó đã bị rò rỉ vào nền kinh tế chung. Trong ngắn hạn thì cái tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên và hoạt động kinh doanh sẽ chững lại và các cái tin tức sẽ tiếp tục trở nên đáng sợ. Đó. Vì vậy tôi đã mua cổ phiếu Mỹ. Nghe cái câu kết nó hơi bị trái khuấy không? Tức là hơi ngược đời thôi. Mà thật sự là Huy nghĩ rằng là ông Warren thực sự là ổng là một con nhà đầu tư rất là vĩ đại, thì ổng phải có những cái lý do của ổng thì ổng mới quyết định chơi cái điều đó. Không, mà lúc đó là thị trường nó bi thảm thiệt em. Cái giai đoạn mà lúc mà ông Warren Buffett ông viết cái bức thư đó thì sau đó thị trường nó còn rớt tiếp. Và trước đó thì em có biết là cái ngân hàng Lehman Brothers nó đã sụp đổ, mà cái ngân hàng đó thì được người ta coi là too big to fail, có nghĩa là quá lớn để mà sụp đổ, nhưng mà nó đã sụp đổ. Và rất là nhiều ngân hàng khác là phải có được cái sự cứu trợ của chính phủ Hoa Kỳ á, thì mới còn tồn tại đến ngày hôm nay. Và sau vụ đó là em có biết là nền kinh tế tổn hại rất là ghê gớm, và khoảng 10.000 tỷ đô đã bốc hơi, 30 triệu người mất việc và 50 triệu người quay lại chuẩn nghèo luôn. Wow, đó. Trong con số cho là kinh khủng nữa. Đúng rồi. Ảnh hưởng rất là lớn, cực kỳ lớn. Nhưng mà Huy biết thị trường chứng khoán Mỹ á, mất bao lâu để hồi phục không? Chứ Huy nghĩ đối với một cái có thể gọi là thảm kịch kinh tế như vậy thì nó sẽ cần khá nhiều thời gian chứ để có thể phục hồi được. Tôi đoán ít nhất cũng phải tầm 3-4 năm gì đấy, cỡ đấy. Về nền kinh tế thì chị thấy là cái thiệt hại của nó vẫn có nhiều cái, nó vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay. Nhưng cái thị trường chứng khoán Mỹ á, một năm sau nó hồi lên 30%. Wow, một năm sau 30%. Và em biết là trong vòng 4 quý tiếp theo, tức là trong lúc mà thị trường nó hồi á, thì nền kinh tế Mỹ vẫn suy giảm. GDP theo quý của Mỹ nó vẫn giảm trong 4 quý liên tiếp. Tức là cái GDP thực tế của Mỹ nó vẫn giảm, nhưng mà cái thị trường chứng khoán của mình thì nó lại phục hồi lại. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là có cái lý do mà tại sao ngài Warren Buffett ổng lại nói là tin xấu là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư đó. Đó, tại vì là thật ra tin xấu ra thì cái giá nó bị giảm quá cái mức độ giá trị của doanh nghiệp. Dạ đúng. Thì khi đó là nhiều khi thị trường nó lại hồi trước cả khi mà nền kinh tế nó có dấu hiệu tạo đáy. Chẳng hạn như là kinh tế Mỹ á, đến hết năm 2009 á, thì bắt đầu là GDP theo quý của Mỹ nó mới bắt đầu hồi phục lại, nó không còn tiếp tục giảm nữa. Nhưng mà thị trường chứng khoán nó đã bắt đầu nó hồi phục và nó hồi tới 30% luôn trong vòng một năm đó luôn. Đó. Cái đó chỉ là một cái ví dụ trong có rất là nhiều ví dụ của ngài Warren Buffett mà ông ta cũng đã đề cập trong cái bức thư mà gửi cho New York Times. Cái bức thư nó tựa đề là Buy American I Am á, tôi đã mua nước Mỹ rồi. Đó. Thì trong cái bức thư đó ông có nói một cái đoạn như thế này nè: trong thời kỳ suy thoái, chỉ số Dow Jones chạm mức 41 vào ngày 8 tháng 7 năm 1932. Tuy nhiên các điều kiện kinh tế tiếp tục xấu đi cho đến khi Franklin Roosevelt nhậm chức vào tháng 3 năm 1933. Vào thời điểm đó, thị trường đã tăng trưởng đến 30%. Hoặc nghĩ lại những ngày đầu của Thế chiến II, khi mọi thứ trở nên rất tệ đối với Hoa Kỳ và ở châu Âu và ở Thái Bình Dương, thì thị trường chạm đáy vào tháng 4 năm 1942, rất lâu trước khi vận may của quân đồng minh thay đổi. Một lần nữa vào đầu những năm 1980,
Thời điểm để mua cổ phiếu là khi lạm phát gia tăng và nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái. Tóm lại, tin xấu là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư. Nó cho phép bạn mua một phần của tương lai nước Mỹ với mức giá giảm đáng kể. Wow. Đó. Thật ra chị biết rằng cái chủ đề chị làm hôm nay sẽ có thể gây tranh cãi, bởi vì làm sao mà nó là tin xấu mà làm sao lại tốt cho nhà đầu tư được. Nhưng mà mình phải xem xét cái tin xấu đó nó ở cái khía cạnh nào. Đó. Nhưng mà Huy nghĩ chứ rõ ràng chứ là qua với những cái gọi là những cái minh chứng lịch sử như vậy, và với một cái quan điểm, một cái góc nhìn, một cái tư duy của nhà đầu tư lỗi lạc như ông Warren Buffett, thì rõ ràng là chứ đã phải trải qua rất là nhiều cái thời gian kinh nghiệm thì mới đưa ra được một cái Huy nghĩ một cái góc nhìn, một cái câu nói cho nó cực kỳ thông thái. Huy có biết tại sao không? Là tin xấu lại khi mà tin xấu ra thì giá lúc nào nó cũng rớt thái quá không? Khi mà cái tin xấu cho nó xuất hiện thì làm cho cái tâm lý của những nhà đầu tư họ sẽ cảm thấy là họ bị hoảng loạn, bắt đầu họ bán tháo cổ phiếu. Và chính vì cái việc mà họ là cứ bán tháo cổ phiếu như vậy thì nó sẽ khiến cho là giá cổ phiếu càng ngày cho nó càng sụt giảm một cách vô cùng nhanh chóng. Và họ lại càng sợ. Và họ sẽ lại tiếp tục sợ. Đúng rồi, tại vì khi mà họ thấy cái giá cổ phiếu nó càng giảm như vậy á, thì họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi lúc đó sẽ có rất nhiều tin xấu, tin đồn, thuyết âm mưu diễn ra. Thì vô hình chung nó tạo thành một cái lực bán và khiến cho thị trường giá cổ phiếu á, nó rớt quá cái giá trị của nó. Nhưng mà không phải lúc nào mà giá giảm thì cũng nên mua đâu. Huy biết là trong những trường hợp nào giá giảm không nên mua không? Cái này chắc Huy chịu thôi. Cái trường hợp mà giá giảm á, mình không nên bắt đáy, mình không nên mua á, là khi cái doanh nghiệp đó, cái thực lực của họ thực tế là nó không tốt, không đem đến giá trị cho nhà đầu tư. Cái chuyện mà giá giảm và nhà đầu tư nên mua mà ngài Warren Buffett nói ở đây á, tức là khi mà thị trường bị bán tháo và cả những công ty tốt nó cũng bị bán theo một cách vô lý á, thì lúc đó mình mới nên mua. Như vậy thì cái mấu chốt, cái vấn đề là gì? Mình phải làm việc, mình phải lựa chọn trong đầu của mình những cái cổ phiếu tốt trước đã, chứ không phải lúc nào á là cổ phiếu nó rớt thì cũng mua quân bình giá. Thì cái đó không phải là một cái lời khuyên tốt dành cho nhà đầu tư. Tại vì trong cái downtrend á, nó rất là nguy hiểm. Trong cái downtrend bây giờ, nếu mà nhà đầu tư cũng đi theo đường lối của Warren Buffett và cảm thấy downtrend là một cái cơ hội để mua, thì bản thân họ phải có một cái chiến lược đầu tư nào. Cái tập trước á, mà chị với Huy có thảo luận với nhau, tức là cái phương pháp đầu tư theo tiêu chí của Warren Buffett và lựa những cái doanh nghiệp nào mà có dòng tiền kinh doanh á, dòng tiền từ lợi nhuận nó tốt á, để đầu tư á, thì đó là một phương pháp. Hoặc là những cái phương pháp nào khác thì nhà đầu tư phải lựa chọn cho mình, phải có sự tìm hiểu, chứ không phải là giá giảm thì mua. Tại sao chị phải nhấn mạnh chuyện này rất là kỹ? Tại vì rất nhiều nhà đầu tư họ lầm tưởng là cổ phiếu nào cũng vậy. Không phải. Có những cổ phiếu mà cái mức độ sinh lợi của nó thấp, nó nợ nhiều, nó rất là rủi ro, thì đây không phải là giai đoạn tốt để mua. Có nghĩa là thị trường mà càng khủng hoảng như thế thì những doanh nghiệp đó lại càng nhạy cảm đối với cái môi trường không thuận lợi, và chính là những doanh nghiệp đó sẽ có khả năng là phá sản, mất vốn. Không phải là cái cơ hội tốt để nhà đầu tư mua. Vậy ý chị Thảo chứ là mình chỉ nên mua trong cái giai đoạn mà ví dụ như là nó downtrend và cái giá trị cổ phiếu nó đã giảm xuống cho là dưới mức giá trị thật của nó. Mình chỉ nên chọn lọc những cổ phiếu nào mà của những cái công ty mà nó có cái nền tảng cơ bản phải thực sự là tốt. Không phải là chỉ nên mua trong những downtrend, có những uptrend nhưng mà doanh nghiệp họ dưới cái mức độ mà dưới cái giá trị á, có thể là doanh nghiệp đó họ chưa được thị trường nhận ra thì mình vẫn có thể mua. Cái vấn đề ở đây chị nói không phải là uptrend hay downtrend, mà vấn đề ở đây là mình phải lựa chọn cái doanh nghiệp. Mình phải lựa chọn cái doanh nghiệp mà có nền tảng tốt. Thì có một số gợi ý chị gửi ở đây. Thứ nhất là nên đầu tư vào những cái ngành mà mình hiểu, mình am hiểu, có thể mình làm việc trong ngành đó, hoặc là có thể mình có nhiều người quen làm trong ngành đó để mình hiểu, và cái ngành đó nó phải dễ hiểu. Mình đã làm một cái số đầu tiên về dòng tiền, thì những số sau chị sẽ làm thêm về những cái chiến lược để lựa chọn được những cái cổ phiếu có giá trị tốt. Bản thân nhà đầu tư phải xác định được một cái vùng giá trị của doanh nghiệp, thì sau đó khi mà cổ phiếu nó rơi mạnh về dưới cái vùng giá đó, về dưới cái vùng đó thì mình có thể mua được. Nhưng mà chỉ phải xác định rõ cho là cái doanh nghiệp đó là nó có nền tảng tốt. Đó, một là phải xác định được là cái cổ phiếu mà bạn thích, cổ phiếu mà bạn thấy tốt. Và cái lưu ý thứ hai á, là mình phải biết cái ngân sách và cái thời gian để mà mình đầu tư vào thị trường.
Tức là cái ngân sách như thế nào, chẳng hạn như là mình không thể nào đoán được là thị trường sẽ khi nào hồi, không có ai làm được câu chuyện đó hết á. Rất là nhiều chuyên gia họ đưa ra cái quan điểm, nhưng mà cái đó mang tính chất là dự đoán thôi. Dự đoán thì nó sẽ có đúng có sai, đúng không? Thì mình sẽ không biết được khi nào là thị trường nó sẽ hồi phục hết. Nó có thể là 6 tháng mà nó có thể là 6 năm. Nếu như là mình đi mình bet, tức là mình lấy hết tất cả tiền của mình vào, mình được để vào thị trường á, mình không chừa một cái khoản tiền cần thiết để phục vụ cho cuộc sống của mình á, khi mà thị trường nó lâu quá nó không hồi phục, chẳng hạn như mình đang đặt cược vào cái chuyện là thị trường hồi phục trong 1 năm, cái mình để dành tiền, mình bỏ hết, mình để dành tiền để mình sống có 1 năm thôi. Bây giờ 1 năm nữa thị trường nó không hồi thì sao? Tiền đâu mà mình sống, mình sinh hoạt, mình chi tiêu, đúng không? Mình nên để một cái ngân sách đủ dư dả để mà trong những cái điều kiện thị trường nó phức tạp, nó khó, nó không thể hồi ngay được thì mình vẫn có tiền, mình không bị lâm vào cái tình trạng là thiếu tiền hay là sử dụng margin quá nhiều rồi bị call margin, thì như vậy mình sẽ không giữ được cái vị thế của mình. Dạ vâng, đó. Hiểu. Tức là mình sẽ phải có cái khoản tiền nhất định để mình tránh cái rủi ro. Đúng rồi, tức là khi mà mình dự đoán thị trường á, mình nên có một cái phần gọi là một cái phần đệm á. Phần đệm. Mình không có dự đoán khích quá hoặc là quá ngắn hạn. Ok, tháng sau thị trường hồi, xong để đúng có 1 tháng thì cái đó là quá ngắn hạn, không rất cái khả năng để mà nó xảy ra nó không cao. Dạ vâng, Huy hiểu. Các nhà đầu tư á, cũng có thể là đầu tư từng khoản nhỏ. Mình có thể đầu tư mỗi khoản nhỏ mỗi tháng so với việc mà là bỏ một cái cục tiền lớn tất cả vô trong một thời điểm, đúng như thế. Đúng rồi. Thì bởi vì là trong một cái downtrend, trong một cái lúc mà thị trường đang giảm rất là mạnh vậy á, thì thường là giá nó giảm, nó sẽ còn giảm lâu dài. Thì nếu mà mình bỏ hết tiền vào, mình mua quá sớm á, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là khi mà giá tiếp tục điều chỉnh nữa thì mình sẽ hết tiền, mình sẽ không còn tiền để mà mình mua nữa, thì sẽ là uổng hết lỡ mất cái cơ hội tốt để mình có thể mua được cái giá tốt hơn. Đúng rồi. Cho nên mình có thể chia nhỏ các cái khoản tiền ra để mua, chứ không có cần thiết gì đó mà gọi là cái mình phải có cái chiến lược để mình phân bổ vốn, đúng vậy đó ha. Đúng rồi, phải mình có phân bổ. Đúng. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây vẫn là chuyện lựa chọn cổ phiếu và đầu tư. Giống Warren á, là mình suy nghĩ mình đang đầu tư vào một cái doanh nghiệp, vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nếu doanh nghiệp đó mà có lời thì mình sẽ ổn. Và với điều kiện là mình đừng mua với giá quá cao. Nếu mình mua giá quá cao thì cũng còn lâu mình mới hoàn vốn được. Đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Còn rất là nhiều nhà đầu tư á, họ nói rằng là họ lo ngại về thị trường, về cái mức độ biến động của thị trường. Nhưng mà thật ra em biết ai rất là yêu sự biến động không? Huy nghĩ với là những nhà đầu tư như ngài Warren thì sẽ yêu cái sự biến động. Mỗi khi một cái sự biến động thì thị trường ví dụ như là nó bị sụt giảm thì đó là cái cơ hội tốt để cho những nhà đầu tư có thể mua thêm cổ phiếu vào. Đúng rồi. Bởi một cái giá cho nó rất là rẻ hoặc là rất là hợp lý. Hoặc là bán ra với giá rất là cao. Đúng không? Giống như là trong cái cuộc họp đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway á, thì ngài Warren Buffett ông có nói vậy nè: tụi tôi á là yêu cái sự biến động. We love the volatility. Đó, bởi vì khi mà bạn đầu tư vào trong thị trường chứng khoán á, giống như là bạn có một cái người cộng sự là ngài thị trường, Mr. Market vậy đó. Cái mỗi ngày ông thị trường đó ông sẽ đến, ông chào cho bạn một cái giá. Ngài thị trường đó là ở đó để phục vụ bạn chứ không phải là ở đó để điều khiển bạn. Đó, ông sẽ đưa cho một cái giá, bạn có quyền chọn nó, bạn có thể quyền chọn mua giá đó hoặc không, hoặc là bạn có quyền chọn bán giá đó hoặc không. Không có nhất thiết gì mà bạn phải làm theo những gì mà market nói. Và tuyệt nhất là gì? Khi cái người cộng sự đó bị say rượu, đúng không? Ông nói là tuyệt nhất là khi ông bị say rượu, bởi vì khi ông say rượu là ông xỉn là ông bị mất đi lý trí rồi, thì ông sẽ có khi là ông bán với giá quá thấp, hoặc là ông mua cho mình với giá quá cao. Đó, thì cái đó là những cơ hội để kiếm lời. Cho nên thực sự ra mà nói thì cái lý do mà Thảo muốn làm cái số này là bởi vì rất là nhiều nhà đầu tư lo ngại về những cái tin tức tiêu cực, những cái tin xấu trên thị trường. Nhưng mà nếu mình thay đổi quan điểm, mình nhìn ở một cái góc nhìn khác, thì đây lại là cơ hội cho những người mà đang muốn mua cổ phiếu mà thấy giá cao quá không dám mua thì vô mua. Có cơ hội tốt để mình có thể mua được, làm ở một cái mức giá hời, với lại cái giá tốt hơn so với trước rất là nhiều. Và chị tin là sẽ có một lớp tỷ phú mới ở Việt Nam sau những cái cuộc khủng hoảng như thế này.
Cái điều này chứ Huy chứ rất đồng ý nha, tại Huy có nghiên cứu và cũng có tìm hiểu thì thấy chứ là cứ sau mỗi cái đợt khủng hoảng nha, thì lại xuất hiện chứ là thêm rất nhiều trên những triệu phú hoặc những tỷ phú mới, và có những tỷ phú họ đã giàu sẵn rồi, thì sau những cái đợt biến động mà sau những cái đợt khủng hoảng thì họ lại càng giàu hơn nữa. Ok, thì câu chuyện đến đây cũng là đã dài rồi. Có lẽ là Thảo và Huy xin phép sẽ chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị một năm mới nhiều thành công và sẽ có nhiều quyết định sáng suốt trên thị trường đầu tư. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên, hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt. Sau đó, ở trang chủ, hãy chọn sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thẻ chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Bạn cũng có thể tự tạo bộ lọc cổ phiếu với những tiêu chí của riêng bạn bằng cách nhấn vào nút sàng lọc mới ở góc phải màn hình. Sau đó, lựa chọn các tiêu chí mà bạn muốn rồi xem kết quả. Khi bạn đã hoàn thiện bộ lọc của mình, hãy nhấn nút lưu lại ở góc phải để giữ lại sử dụng trong tương lai. Đây là một hướng dẫn nhanh về cách sử dụng Investing Pro. Hãy thử trải nghiệm Investing Pro trong việc đầu tư của mình nhé!